House fire. Bad one. At least 4 Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. Und damit willkommen zurück hier bei Heavy Rain, so wie es aussieht. Wir haben Origami-Killer. Würde ich jetzt fast behaupten. Okay, dann machen wir mal frisch weiter. Und ich sage bloß frisch, weil naja, oh Gott, Folge 36 bis 39 war es, glaube ich, gewesen. War es eben so gewesen, hatte ich ja gesagt gehabt, da habe ich ein bisschen was verkackt. Musste das dann nochmal aufnehmen. Konnte die ganzen Nebenfälle leider nicht mehr zeigen. Waren halt dann auch kürzere Folgen, aber ja, jetzt bin ich so gesehen wieder frisch am Start in der Brandermittlung. Wir hatten ja bloß einen Fall mit dem Gasmann und den hatten wir, glaube ich, zum Ende der Ermittlung gut verkackt gehabt. Wenn ich mich jetzt noch richtig entsinne. Will ich mich verarschen? Kommt der jetzt nochmal raus oder nicht? Er kommt langsam, glaube ich. Hast du jetzt die Tür nicht gefunden, oder was? Oder warst du noch mal pinkeln? Da sag doch mal vorher Bescheid, Alter. Okay, Brandermittlung. You hear about Rancho Escondido? Are we having a conversation, Vic? Okay, fuck it. Forget I... I'm teasing you. Tell me about it. The new housing development is a couple of weeks from completion. Burned to the ground last night. GIs are ready to move in this weekend. Developer's gonna have some very angry customers. Ah, ich wollte schon bald sagen. Warte, bevor... ne? Warte, wo sind wir? Ach, das ist ja gleich um die Ecke. Schön. Ja, mit den Nebenfällen ist ja doof, weil ich hatte da zum Beispiel auch die Sache gehabt, dass ich, glaube ich, viel rausgeschnitten hat, weil ich viel hin und her fahren musste. Glaube ich, war bei den Filmen gewesen. Ist halt schade. Ich meine, ich habe es zwar gemacht, aber ich konnte es halt nicht zeigen mehr. R11K responding. Obwohl alles schon fertig gerendert und so. Cops! Shit! Stop! LAPD! Unser Partner ist aber heute auch nicht der schnellste, oder? Kann das manchmal sein? Aber warum haben wir, also... Wow. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. Ja, ja, da hätte ich gerade voll reinballern können. Don't leave me hanging out here, Phelps. Move in. Ja. Das Problem ist bloß ihre Schlenker halt. Enough games, Phelps. Take this guy out. Ja, mit so einer Kacke hier. Hier siehst du, und an dem scheiß Busch bleiben wir jetzt wieder hängen. Und der ist, naja, noch nicht ganz weg. Probieren wir eine Abkürzung zu ihm zu nehmen. Oh Gott. Wo ist denn der jetzt? Scheiße, wäre ich mal auf der scheiß Hauptstraße geblieben. Und natürlich muss ich jetzt noch eine... Boah. Get in close and steer him off the tar. But I'm scared to go to prison, mister. They'll take one look at me and... Naja, das Problem ist bloß... Warte. So. Ich weiß gar nicht, wollte der jetzt einbrechen oder habe ich da was nicht mitgekriegt? Ich meine, solange sie es mir lassen, ja. Nein, mache ich nicht, Alter. Solange sie mich nicht wieder durch die halbe Stadt kutschen lassen, bin ich da ganz froh drüber. Ja, wir müssen doch eigentlich gleich... Er hat doch irgendwas gesagt bei den Neubaudingern hier, oder?
Wenn ich mich recht entsinne. Fähnchen wandert, jawohl. Ich dachte, das wäre irgendwo hier hinten wieder. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. You guys better see this. I hope you have strong stomachs. Ja, aber das Komische ist halt dieses Schild, wurde uns so quasi mehr oder weniger unter die Nase gerieben. Weißt du? Do you have a name? Morelli, Mike. We recovered a picture of the family. Okay. Anything else? Be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch. He's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Moved? I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. They wouldn't have felt a thing. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved him into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? Naja, das sieht halt... Weiß ich nicht. Aber soll es ein Zeichen für uns sein? What are they doing? The prayer effect is from the fire. Muscles and tendons contract. Okay. Weil, ich habe mich... Aber guck mal, wie sie da hängen. Ne? Also, oder wie sie da sitzen. Müsste demnach nicht das... Also ich weiß nicht, wie lange das braucht, um dass eine Totenstarre wirklich einsetzt, aber die müssen halt in die Position gebracht worden sein. Dann muss die Totenstarre eigentlich eingesetzt haben, damit die halt auch so bleiben. Ansonsten werden die ja bloß zusammengesackt. Das passt irgendwie nicht. Zumindest zu dem kurzen Zeitraum irgendwie gefühlt nicht. Okay, das war das Familienfoto. You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them bigs? No, I have not. Show some respect. Ganz ehrlich, ich hatte diese Überlegung schon mal, aber das war irgendwie während der Ring. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? We got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fires? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. He probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative I'm explanation? sure it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Evidence? Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same MO. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating Biggs. Naja, er hat gerade Beweismaterial mehr oder weniger zerstört. Aber haben wir hier noch irgendwie was anderes? Ich will mich trotzdem mal ganz kurz nur umsehen. Nicht, dass wir hier doch irgendwas übersehen. Aber es ist halt immer so arschdunkel hier, ne? Okay, außer bei den Häusern, die einigermaßen niedergebrannt waren, aber da konnten wir ja sowieso eine Schwelle machen. Okay, wir haben anscheinend eine Schwelle. Die Sache ist, mir kommt das halt wirklich, ja, das Ding ist von wegen kranken Gedanken, er kann sich, glaube ich, ganz gut bloß reinversetzen in Täter oder so, sondern als quasi Profiler und deshalb vielleicht damit richtig liegt.
So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire, screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. I haven't done this for years. Die Sache ist, er hat uns zwar... Ja, die Sache ist, er hat zwar jetzt eigentlich eine Erklärung geliefert, warum er so ist, ne? Also quasi mit seiner Vergangenheit bei der Marine, aber... Oder bei den Marines, also da wo er auf jeden Fall war. Nur war das Erste, was ich gedacht hatte, okay, vielleicht hat der früher schon mal irgendwie einen Fall gehabt oder Fälle gehabt, die so in der Art waren, was er nie lösen konnte. Und deshalb, dass der Typ jetzt quasi wieder aufgetaucht ist. Weil, also, ne, so kam es mir erst drüber. Wir quatschen erstmal. Guten Tag. Guten Tag. LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. And then what happened? It was like Pearl Harbor with bits of the house raining down. Blew out all of our windows that faced the place. I'll have a patrolman come by and take your statement. Hopefully you'll be a little bit more cooperative with him. Come on, kid. I'm doing my best here. You were talking about the competition, right? Catalina Island? I've got one of the flyers in the kitchen if you're interested. You smoke heavily, Mr. Foreman? No. I never touched tobacco. Why do you ask? What the hell? Those aren't mine. Any luck, Cole? Couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. For what? For Elysian Fields developments. Oh, I see you already have one. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Okay. Die Legende besagt also, wenn 1000 Dinger von denen vom Himmel fallen, habe ich einen Wunsch frei. Na, auf die Verbindung, also da bin ich ja wirklich gespannt, weil die Fälle ja wieder so zusammenhängend sind und sich um ein großes handeln. Um einen großen handeln. So, wo ist denn? Ach, da ist das Ding. Bin ich ja mal gespannt. Phelps 1, 2, 4, 7. I need an address for a property developer. Oder auch nicht. Elysian Fields Developments. One moment, Detective.
The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. If you have a message, contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? Leads on the Morelli fire. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. Kelty has warned us off over Elysian. Makes sense. It's at that end. Na, ich glaube nicht unbedingt, dass Check das... out Rancho Escondido. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilton. Let's go. Hier habe ich jetzt wieder das Gefühl, ich habe was vergessen. Ist da was Scheiß was drauf. We are not going to. Yes, we are. You just won't let this go, will you, Cole? Nein. You know they're involved somehow. Was ist das Expect me to hier um turn die my back on Ecke? it? You're a big boy. I expect you to know which battles are worth throwing my pension away for. That's him. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are 2 police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. And that's our cue. Thanks, ma'am. Okay. Das Problem ist bloß, dass sie jetzt wieder mit jemandem zu tun haben, naja, Bürgermeister und Polizeipräsidenten oder so gut befreundet sind oder so, ist halt immer schwierig, also vielleicht nicht unbedingt schwierig, das denen nachzuweisen, aber die wirklich irgendwie richtig dran zu kriegen, weil die ja halt Rückendeckung haben, ne? May I help you, gentlemen? We would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Casino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Okay, Schwein gehabt. You like a cigar? Drink, Whoa, boy. whoa, 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 whoa. Sure, I'll have a scotch. Biggs! Ja gut, das sind halt Modelle, was da gebaut werden soll, aber weil halt gleich ne? Kann ich mir das Ding nochmal in Ruhe angucken, bevor das weggeht? Okay, ich gucke mir gleich an. Ob die, wenn die das fertig gebaut haben, die Modelle austauschen für weitere Dings? Hier, ne? Für weitere Projekte? Doch nicht. Na gut, dann... Warte. We're investigating a series of domestic fires, Mr. Monroe. It's terrible, boys. How can I help? Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. What's your connection to the Suburban Redevelopment Fund? It's an organization of civic-minded individuals whose goal is to make the city a better place for its inhabitants. Something I was proud to be asked to join.
What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. 2 families are dead, Mr. Monroe. This isn't a question of criminal liability. We're looking at conspiracy to commit murder. Do you know who you're talking to, son? You want to use incendiary language like that with me? I suggest you should leave immediately. You've made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Come on, Mr. Monroe. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, Detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. We need something to go on. Otherwise, more people will get hurt, and you'll keep losing houses. Well, I want to help in any way I can, officers. The contractors I use for waybills, do you suppose it might be one of them? I have a list of their names if it'd be of any help. My secretary will provide you with the list. On your way out,